So Krishna, Alhad means happiness, joy, pleasure, bliss, all this. Кришна Ахлад означает счастье, блаженство, наслаждение. This becomes possible with his Alhadini potency. Все это становится возможным благодаря энергии Ахладини. Alhadini means pleasure-giving potency. Энергия Ахладини переводится как энергия, дарующая наслаждение. Sukha Rupa Krishna Kare Sukha Asvadan Bhakta Gane Sukha Dite Ladini Karan. Now another dimension is added here. И здесь добавляется еще одно измерение. This pleasure potency of the Lord is also what gives pleasure to the living entities, us, all of us. Эта энергия наслаждения, она дарует наслаждение не только самому Господу, но и всем нам, всем живым существам. He activates, he motivates this Lahadini Shakti also to reach all the way wherever the living entity is. Эта энергия Ахладини распространяется во всех направлениях, достигая каждого живого существа, где бы оно ни было. Of course, that living entity, when they connect yoga, the link with the Lord. И когда эти живые существа вступают в йогу или в связь с Господом, and that Lahadini potency begins flowing in the direction of that Tatastha Shakti or the marginal energy, the living entity. Тогда эта Ахладини Шакти, она начинает свое непосредственное действие, подключаясь к этому живому существу. This is a transcendental pleasure that we are talking about, or Ramananda is talking about. Это трансцендентное блаженство, о котором говорит здесь Рамананда Рай. The soul is only satisfied and fully satisfied only when that energy flows from Lord's pleasure potency in that devotee's direction. И живое существо обретает истинное счастье и блаженство только в том случае, если происходит этот контакт, когда Ахладини Шакти начинает действовать на него. And it is coming from Antaranga Shakti. Remember that it's part of Antaranga Shakti, the internal energy. И все это исходит из Антаранга Шакти, из внутренней энергии Господа. And the soul is in this world. И сейчас душа пребывает в материальном мире. In the midst of this external Bahiranga Shakti. Находясь посреди этой Бахиранга Шакти. And he has forgotten that he is a soul. И мы забываем, что я душа. And because of his false ego, he is now identifying himself with the body, mind, senses. Под влиянием ложного эго живое существо отождествляет себя с умом, телом, чувствами. Jiva bhuta mahabaho edam dharyate jagat. That living entity, well, the false identification tries to exploit this external energy, material world. И находясь под влиянием этих иллюзорных отождествлений, живое существо пытается эксплуатировать эту материальную энергию. But when he turns around, his back towards this material existence, и когда живое существо разворачивается, оно поворачивается спиной к этому материальному существованию, turns towards God, и лицом к Господу, faces this internal energy, оно встречается с этой внутренней энергией Господа, connected with internal energy connection, получая эту связь с внутренней энергией. Right? Mahatmanastu mam partha daivi prakriti masritaha. Lord said, Haribo. What did Lord say? Об этом говорит Господь в Бхагавад-гите. Mahatma is that person who has taken shelter of Devi Prakriti.
Он говорит, что тот, кто принял прибежище у Дайви Пракрити, становится Махатмой. So this Daivi Prakriti is Antaranga Shakti, the internal energy. Дайви Пракрити — это Антаранга Шакти, или внутренняя энергия Господа. And as part of that internal energy is Alhadani Shakti, the pleasure potency of the Lord. И часть этой Антаранга Шакти — это Хладини Шакти, или внутренняя энергия Господа, дарующая наслаждение. And this Alhadani Shakti pleasure potency also assumes the form called Radharani that's coming up. И эта Хладини Шакти, она принимает форму Шримати Радхарани. So taking shelter of this internal energy, Alhadani Shakti, Radharani, that parampara coming down. Gopi Bhartur Pada Kamalayo Dasa Dasano Dasano Das. И так образуется парампара, когда мы принимаем прибежище этой Ахладини Шакти. Yeah, then there's a whole new ball game, isn't it? Yeah, so from getting sense gratification for the senses, mind, body. И когда мы пытаемся наслаждать свои чувства, ум и тело, one gets that's calm. это приходит. Atmendriya priti tarbale nam calm, something like that. That when for own sense gratification, one, well, whatever endeavor he makes, that is all called calm. И все, что мы используем для своего собственного чувственного наслаждения, называют камой. That could be bhukti calm, mukti calm, siddhi calm, this calm, that calm. Lust, desires. Буктикам, муктикам, ситхикам, все различные желания. But Krishnendriya priti, working, serving for pleasure of Lord. Но когда мы направляем свои чувства ради удовлетворения Господа, Кришнендия Прити, Hare Prem Nam, that is prem. Харе Прем Нам, это называется премой. So that prem also and Radharani that described here, just in the next few sentences. И вот в следующих предложениях будет говориться об этой преме. Alhadanir sara ansha tara premanam Ananda chinmaya rupa rasera akhyan. So Alhadani, the pleasure potency, Так, охладение или энергия наслаждения, the essence of it, Alhadani Shakti essence, она не сходит is called prem. в этот мир, и она называется премой. Prem. And we always talk of prem. Krishna prema pradayate. Мы все время говорим о преме. Кришна прямо продает. Love of Godhead, right? Love of Godhead. Любовь к Богу. What is the goal of life? Какова цель нашей жизни? Everyone say. Повторите. Everyone say. Еще раз вместе повторите. So now you see this prem connection. Where is this coming from? What is this prem? Итак, мы сейчас начинаем понимать, что же такое према и откуда она нисходит. Otherwise, this is vague term, prem. But now we. А иначе это будет какой-то пустой термин, который мы просто повторяем. The science or tattva, siddhanti. Это целая наука, татва, сиданта. The conclusive statement is we are finding it here. The definition, if you want to call it, of prem. What is this love of God? То, что описывается здесь, мы можем назвать определением премы или любви к Богу. The essence of that Alhadani Shakti, the pleasure potency of the Lord is prem. И сущность этой хладини шакти называется према. Premera paramasara mahabhavajani, and further Дальше. that the essence of that
prema, essence of that love for the Lord, or love of Godhead, И сущностью этой премы или любви к Богу is called Mahabhav. называют Махабхав. Shraddha to prem, we always talk about Shraddha to prem. И мы описываем лестницу от Шрадхи до Премы. The ladder is, we start with Shraddha, we start with faith. Эта лестница начинается со Шрадхи или веры. Adu Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajan Kriya, Anartha Nivritti, Shad, Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhav, and Prem. So that Prem, we just heard, where is that coming from? What is Prem? И сейчас мы рассматриваем, что такое према, откуда она, в чем ее суть. And here we are hearing even essence of that Prem is Mahabhav. И самой сутью этой премы является Махабхав. The emotion, bhav, or feeling, bhavana, Krishna bhavana, amritsanga we say, Krishna bhavana, Krishna consciousness, Mahabhav. И само слово «бхава» означает чувство, ощущение, переживание, которое испытывает тот, кто любит Бога. And then say Mahabhava Rupa Radha Thakurani. And Radharani is full of this Mahabhav. И в этой строке говорится, что Радхарани, она просто исполнена этой Махабхавы. Mahabhava Rupa Radha Thakurani. So Alhadani Shakti, essence of that is Prem, and further essence of that is Mahabhav, and that is embodied in Radharani. Embodiment of that is Radharani. Итак, Кришна Према — это суть любви к Богу, а сутью Кришна Према является Махабхава, или те чувства и переживания, которые испытывает Радхарани. Jai Radhe. And then Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So where does that fit when we chant Chaitanya Mahaprabhu appeared, or is known why the reason why he appeared is popularly known as Krishna Prema Pradayate. Lord appeared to distribute, share love of Godhead. Итак, Господь приходит, чтобы делиться любовью к Богу. Кришна Према Прадаяте. So how is he distributing love of Godhead? Каким образом Он распространяет любовь к Богу? Golokera Premadhan says, Golokera Premadhan Harinam Sankirtan. The Harinam Sankirtan is described as Premadhan. It is a wealth of love of Godhead. Итак, это Харинам Санкиртана описывается как Премадхан, или сокровище любви к Богу. Well, why people acquire wealth? Почему люди копят богатство? To become happy. Чтобы стать счастливыми. To be happy. Wealth makes them happy. Богатство делает их счастливыми. So if Lord wants to make us happy, or living entities happy, и когда Господь хочет сделать нас счастливыми, хочет сделать всех живых существ счастливыми, that also has to happen with the wealth. Для этого тоже нужно раздавать богатство.
So Lord is bringing wealth И Господь приносит с собой это сокровище for all of us для каждого из нас from another world. из другого мира. Wealth from another world. Богатство из другого мира. And that wealth is called, this is prem dhan. Dhan means wealth. И это богатство называется прем-дхан. Дхан — это богатство. Goloke ra means of Golok or from Golok. И голокера значит сделано на Голоке. Golokera premadhan. Prem is prem, love. Прем — это любовь. And that is wealth. И дан — это значит богатство. And that in what form is this prem dhan brought down to this world? В какой форме это премадхана приходит в этот мир? Harinam Sankirtan. Харинам Санкиртан. Harinam Sankirtan, the holy name of the Lord. In this form, Lord brought the wealth. Святое имя Господа. В такой форме Господь приносит это богатство. And He wants to make everyone happy. И Он хочет сделать каждого счастливым. Make them very wealthy. Сделать богатыми всех. Make them wealthy. Сделать всех богатыми. They chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. They do the deposits. They increase their bank balance. Так мы увеличиваем свои депозиты, свой вклад в банке. Oh, I have so much wealth. О, теперь я такой богатый. They check the bank passbook, bank record. Oh, so much. Мы смотрим свою Big банковскую total, книгу. grand total. Ага, вот еще один вклад, еще один. I'm happy. I have so much wealth. О, сколько богатства у меня. I deposited this much yesterday. That Вчера last столько положил на month, last счет. year so much. В прошлом году, за прошлый год вот Big столько. deposit, fixed deposits. Большие депозиты. So as living entity, this the chants does fixed Когда живое deposits существо повторяет святые имена, оно делает свой вклад на счет, more and more wealthy. становится все более богатым. Make sure it is. Everything is deposited properly. Нужно убедиться, что все вкладывается в правильное место. And of course, no offenses Также committed. следует избегать оскорблений. Coming to the level of the Shuddhanam, the pure chanting. Постепенно мы должны прийти к уровню шуданама или чистого воспевания. Aparada shunyahaya lahu krishnanam. This is recommendation. Такова рекомендация Апарада Шуньяхой Лоху Кришнанам. Not only chant, but chant offenselessly. Повторять, но повторять без оскорблений. Then that offenseless chanting will connect the soul. И безоскорбительное воспевание свяжет душу With the Lord, с Господом, with Radha and Krishna. с Радхой и Кришной. The Hare Krishna Maha Mantra is basically Radha Krishna mantra. Харе Кришна Махамантра — это, в принципе, Рада Кришна мантра. So when we chant Hare Krishna, that's Radha Krishna. Когда мы повторяем Харе Кришна, это Рада Кришна. And Krishna is there with Radha, Alhadani, Shakti of the Lord. Кришна присутствует в этом воспевании вместе со своей Ахладини Шакти. And Lord again said, Nam Namakari Bahuda Nija Sarva Shaktis. I have invested all the energies into what? In this holy name. Нам Намакари Бауда Ниджа Сарва Шактис, говорит Господь Чайтанья, я вложил все свои трансцендентные энергии куда? В святое имя. So Lord
Sachidananda Ghan, Lord is there as we chant His names. Так Господь Сачитананда присутствует, когда мы воспеваем. Oh, energy, Prabhupada makes some comments. Oh Krishna, oh Lord, oh energy of the Lord, oh. И Шрила Прабхупада дает свое объяснение: «О Господь, о энергия Господа». Please engage me in your service. Пожалуйста, займите меня служением себе. Swangi Kratya Ramaswa Maya Saha Ramaswa. There's also Acharya's talk further, the commentary on the holy name of the Lord. Ачарьи дают дальнейшее объяснение святого имени Господа. The prayer is, please accept, please embrace me, please accept me. Пожалуйста, прими меня. And Maya Saha Ramaswa. That you deal with me, you play with me, or you include me in your inner circles. Or Играй со мной, включи меня в свой внутренний круг преданных. As you do Raman, Radha Ramana Hari Bol. The Raman Reti, Raman means Radha Raman, Ramaniya Raman. Ram dhatu means to enjoy. Ram. Этот корень Рам означает наслаждение. Or the reason why, Krishna is also known as Rama. Hare Rama is Krishna. Когда мы произносим Хари Рама, мы тоже обращаемся к Кришне. Ya Ramati Ramayati cha iti Ramaha. So Krishna is that Lord who Ramati, he enjoys and he becomes also cause of others' enjoyment. Ramati Ramayati cha iti Ramaha. So the prayer, as one chants, this is one of the moves, one of the thoughts, that please interact with me, Lord. И одно из настроений, когда мы повторяем Святое Господа, как раз и подразумевает это: «О Господь, пожалуйста, включи меня в свое взаимодействие, взаимодействуй со мной». Engage me, enjoy me. Займи меня, наслаждайся мной. I'm meant for your enjoyment. Я предназначен для твоего наслаждения. And in doing so, then the living entity gets his quota of the Lord is there, Alhadani, Shakti is there, that pleasure potency of the Lord is there. Итак, когда мы включаемся в этот внутренний круг преданных, мы тоже получаем свою часть этого Radharani is there, the whole spiritual sky is there. Все духовное небо входит в это. So he's getting that prem, he's getting that love of the Lord, получает эту любовь к Господу, which is essence of this Alhadani которая Shakti. является сутью Хладини Шакти. Pleasure potency essence is called prem. Суть этой энергии наслаждения называется према. Further essence is called Mahabhav. Radha Thakurani is Mahabhav. А суть этой премы — это Махабхав, который наслаждается Радхарани. So Radharani is getting Mahabhav, living entities are getting prem, love, and Радхарани обретает Махабхаву, ощущает Махабхаву, а живое существо ощущает прему. so Lord brought the holy name Так into Господь this world, принес в этот мир святое имя, which is also considered the incarnation of the Lord in the form of His holy name. это тоже считается воплощением Господа. Господь приходит в форме святого имени. Kali Kale Nama Rupe Krishna Avatar. This is a statement of Chaitanya Charitamrita, I think. Кали-кали Нама Рупа Кришна Аватар, так говорится в читании Чайтамрите. That in this age of Kali, Kali Kale Nama Rupe Krishna Avatar. Krishna's avatar takes place in Nama Rup, in the form of his holy name. В этот век Кали Кришна Аватар, Кришна нисходит как Нама Руп, как святое имя. As one chants, or each one of us chant,
there is a Lord for each one of us. И когда мы повторяем святые имена, то Господь проявляется для каждого из нас. We don't have to share the same Lord. Нам не нужно соперничать, потому что Он один якобы. As many chanters are there, those many lords are there. Сколько воспевающих, в стольких формах проявляется Господь. Yeah, do not think that only when he's dancing with the gopis, with each gopi there is one Krishna, another gopi, another Krishna, another gopi, another Krishna. Не думайте, что когда Кришна танцует, он только один. Нет, с каждой гопи стоит That is there. свой Кришна. But we are not deprived of his presence and association and connection. И это факт, то есть мы не можем быть лишены этого общения Господа. Yatra mada bhakta gayanti tatra tisthami narada. Lord, declare, wherever my devotees are chanting, I am there. Господь обещает это Нараде, Он говорит, где бы преданные не говорили обо мне, я присутствую там. So that holy name, the Lord, Radha and Krishna and Alhadani, Shakti, the pleasure potency, the praying, all that is there, and the soul connects with this whole setup, the holy name. The name is not different from the Lord. Итак, Святое Имя – это сам Господь, и живое существо взаимодействует таким образом с Господом, воспевая Его святые имена. Yeah, soul is purified. Так душа очищается This association of the holy name. благодаря этому общению со святым именем. Cheto darpanam arjanam, the cleansing is done of the consciousness. Четадарпана марджанам сознание очищается. The anartha nivrati, or whatever contamination, undesirable thoughts, that is eradicated. Анартха ниврити, все нежелательное устраняется. And then, the stages of the offenseless chanting are attained or achieved, levels, pure chanting. Избавляясь от оскорблений, мы достигаем уровня чистого воспевания. Then soul is part of the spiritual sky, part of the Lord, and душа воссоединяется с Господом в духовном мире. And Anandam Buddhi Vardhanam Pratibadam Purnamrita Svadanam Sarvatma Snapanam. That Atma, the soul, is doing snapanam. Snapanam meaning bath, shower. Сарватма снапанам. Снапанам означает, что живое существо совершает омовение. Yeah, then by this time the soul is all is in that ocean of happiness. Погружается в океан счастья. The whole abhishek of the soul. Происходит абхишека души. The bathing of the soul. Омовение души. And is happily situated. И живое существо утверждается в счастье. Okay, so Nithai Gaur Premanandi. So we just took a small section. Мы сегодня рассмотрели лишь небольшую часть этой беседы. Because there's a quite detailed, long dialogue. Потому что это довольно детальная беседа. It is to take place all night long. Она продолжалась целую ночь. Starting in the evening and throughout the night. Она началась вечером и продолжалась всю ночь. Lord and Ramananda would have a dialogue talk.
Так происходила эта беседа между Господом и Раманандой Раем. That is not the case with us. That is not the case with us. Это не наш случай. You must be looking at the watches already. Вы, наверное, уже поглядываете на часы. Or something from within belly is reminding you. Или звуки из желудка напоминают вам. Stop, stop. When is this going to stop? Когда же это закончится? It's going on and on. А оно все продолжается и продолжается. Yeah, one time Radha Govind Maharaj was giving long class. Однажды Радха Говинда Махарадж давал длинную лекцию. And then towards the end there were more questions and answers. И к концу он попросил задавать вопросы, было много вопросов. The class was supposed to go on till 9 o'clock. Лекция должна была закончиться в 9. But it was 11 o'clock and still not finished. А уже было 11, и она еще не закончилась. So one person said, I have a question. И человек поднял руку и сказал, у меня есть вопрос. This question was, when is this going to stop? Он спросил, а когда же это закончится? I was told 7 to 9, but when is this? Потому что по расписанию в 9 должно было кончиться. That's my question. Вот это в этом мой вопрос. Anyway, so we'll stop and На этом мы остановимся. What about questions? yeah. What about questions? Yeah. Есть вопросы? In the back, someone has hand up. Why you don't have a faith in the holy name? Don't have faith. Yes. Почему нет веры в Святое Имя? Well, we are around for quite some time now in this world. В этом мире мы находимся уже довольно долго. So we have developed faith in so many other names. Поэтому мы развили веру в разные имена. Maybe Michael Jackson, or this or that. Or Майкла Джексона или еще кого-то другого. So we have strong faith in so many things in this world. Поэтому у нас твердая вера в разные объекты этого мира. Dhyayato Vishyan Pumsam Sangasteshu Vajayate. Lord says in Bhagavad Gita, as one contemplates on whatever form, name, activity, or one gets attached to it. В этом стихе из Бхагавад-гиты Кришна говорит, «Дhyayata Vishayam Pumsam», говорит, по мере того, как мы созерцаем объекты чувств, развивается привязанность. No one stopped us to this day, or maybe only a few years ago, some Hare Krishna devotee stopped us. Никто не останавливал нас от этого до нескольких последних лет, когда какой-то преданный из Харе Кришна остановил нас. Prior to that, no one stopped us. До этого никто нас не останавливал. Why don't you chant, You should chant my name. Hiranyakashipu was saying, what is this? Vishnu. Как Хираньякашипу говорил, что это за Вишну? Почему ты мое имя не повторяешь? Jaya Hiranyakashipu, Jaya Hiranyakashipu. Chant my name. Мое имя нужно петь. So there's a propaganda like that. И вот такая пропаганда повсюду.
chant my name, chant her name, his name, this Его name, имя, ее имя, this song, that. ту песню, эту песню. So, that's the result, because we have, unless there is a Таков результат, который мы получили. detachment, there won't be attachment to the holy name. Detached from the world, До тех пор, пока будут эти привязанности, losing faith in this material existence or trust or whatever, attachment, liking and affection that we have developed, unless we give that up. до тех пор, пока мы не отречемся от этой привязанности, которую мы развили к разным именам и формам этого мира, у нас не будет привязанности к святому имени. So to the degree that we will lose the faith in worldly names, И до той степени, до которой мы отречемся от привязанности к именам этого мира, to that degree we are going to have our faith in the holy name. до той степени у нас разовьется привязанность к святому имени. So that's why, but now we have the opportunity. So by chanting in association of devotees, И сейчас у нас есть возможность воспевать в обществе преданных, and more hearing the glories of the holy name, слушать все больше о славе святых имен. and studying the life and teachings of Namacharya Haridas Thakur, like great lovers of the holy name. Также нужно слушать о жизни и деяниях таких великих преданных, посвятивших святому имени себя, как Харидас Такур. And taste of pudding is in tasting this. Pudding, this some recipe, some food. Only when you taste, you know. И вы можете почувствовать вкус, когда вы по-настоящему попробовали. То есть, если у вас есть пудинг, вы берете его, пробуете, и тогда вы чувствуете вкус. So chant and chant and chant. Поэтому повторяйте. Prabhupada. Yeah, I think one devotee was asking his grandmother, please chant. Один преданный просил свою бабушку: повторяй. Grandmother said, can't. Бабушка ответила: не могу. Это на английском игра слов. So you could have chanted, but it's... Anyway, so let's chant and Пожалуйста, повторяйте experience святое имя. the prem, love, Тогда вы сможете joy. ощутить эту прямую любовь, сладость. Then we'll be attracted, we'll have first-hand experience of this holy name. Тогда вас привлечет этот опыт And develop faith воспевания святых more имен. and more. Развивайте веру все больше и больше. Chanting the holy names of the Lord. Повторяя святое имя Господа. Yeah. Объясните, пожалуйста, а как это происходит, что Кришна постоянно обновляющийся, и в то же самое время он неизменный? Could you please explain more about that Krishna is ever fresh and at the same time he is never changes? Объясните, пожалуйста, что Кришна, он вечно обновляющийся и в то же самое время неизменный. Well, how is ever fresh? He's ever fresh. Да, он вечно обновляющийся. Because he's always in present tense. Потому что он всегда в настоящем времени. There is no influence of time on the Lord.
Время никак не может повлиять на Господа. As time passes, things become old and useless, or this happens, that happens. Под влиянием времени все вещи, они увядают, трансформируются. So that time has no influence on the Lord. Но на Господа время не имеет влияния. There's no past and future, there's only present. Нету прошлого и нету будущего, есть только настоящее. Right? We become 30 years old and 60 years old. Как говорят, ему 30 лет, And that ему 60 лет. It's Kaumaram, Yauvanam, Jara, boyhood, youthhood, old age. This is because of the И есть стадии жизни, детство, юность, старость. influence of the time. Все это влияние времени очень могущественное. Yeah, Lord wears garlands and they remain fresh. И Господь носит гирлянду, которая никогда не увядает. Here we have to change garland every day. Нам приходится гирлянды каждый день новые делать. But Lord, yeah. So that's never changing. Это никогда That's не never меняется. changing aspect. Это аспект, который никогда не меняется. But is ever changing. Is not this. Yes, is ever fresh and is ever new. Он всегда, но в то же самое время он всегда новый и всегда свежий. It is all his energies are expanding Его энергии всегда расширяются in so many ways. разными способами. So Lord is ever expanding, and it is not the same routine. There are different permutations, combinations, and different arrangements for his pleasure. То есть нет никакой рутины и скуки, все вечно обновляется для удовольствия Господа. Or even he could do such things that on the banks of Radhakund there are 8 kunjas, and each kunja has a different atmosphere, different climate, different season at the same time. На берегу Радхакунды, например, находится 8 кундж. И в каждой кундже свой климат, своя погода, все по-своему. Lord could go to those. And one kunja is summer season. Он может зайти в одну кунджу, и там лето. That's bad, hot. Очень жарко. Too warm. But he could go next door and it's cool, everything's. Но он может зайти в другую кунджу, и там полная прохлада. Next door there's rain. В другой кунже дождь идет. This season, that season. Different kinds of foliage, different kinds of birds, different kinds of flowers. И самые разные цветы в каждой кунже, другие цветы, другие птицы. So it's ever changing also. То есть в то же самое время все меняется. Yeah, some things never change and is ever changing. Что-то никогда не меняется, что-то всегда меняется. He is always expanding his energies. He cannot even keep track of all the expansions, all the energy. Энергия его всегда расширяется, он даже не может все это проследить, как все это происходит. So this is pretty inconceivable for us. Для нас это непостижимо. We don't have such experience in this world. У нас нет такого опыта в этом мире. We have, in this world there are limitations. В этом мире все ограничено. And there's a time factor. За счет фактора времени. Making things, new things become old things. Все новые вещи в какой-то момент становятся старыми. And then you're born and dead, and Рождение, смерть. this dual nature is there. Всегда эта двойственность. But dvandvatito vimatsaraha, the whole thing is beyond dvandva.
in the spiritual sky. Но в духовном небе все находится за пределами этой двандвы. Happiness and distress and old and this and fresh and all this. So this is material, mundane experience, but Lord is beyond this. Такой материальный опыт, но Господь находится далеко за пределами этого опыта. Yeah, so There is a long list, 6 questions. we'll just take this one last question here, and this Prabhu maybe we could deal another day or. Список из 6 вопросов мы рассмотрим в следующий раз. А сейчас, Прабху, задайте вопрос. In the Bhagavad Gita, it is in the purport of Srila Prabhupada, it is said that elevated devotees, they always know how to be under the influence of internal energy. How do they know how to be? В Бхагавад-гите в комментариях Шрила Прабхупада пишет, что возвышенные преданные всегда знают, как находиться под влиянием внутренней энергии, как они это делают. Да, в этом вопрос. Yeah, that's why you come to Sadhusang festival to know. Вот для этого вы приехали на фестиваль Садху Санга, чтобы узнать это. Yeah, I mean meaning how to stay Krishna conscious, basically, how to stay Krishna conscious. Мы должны погрузиться в сознание Кришны. Under all circumstances. Находиться в сознании Кришны при любых обстоятельствах. Well, yes, so Prabhupada talks of, we are 24 hours. У нас 24 часа в сутках. Practice of Krishna consciousness, 24 hours a day. И нужно практиковать сознание Кришны 24 часа в сутки. And it is not limited to the classroom. То есть сознание Кришны не ограничено лекцией. How to even remain Krishna conscious in the midst of the battle of Kurukshetra. Как остаться в сознании Кришны в разгар битвы на Курукшетре? Ma manusmara yudhya cha. This was Arjuna was told, oh, how could I now be Krishna conscious? Арджуна спросил, как мне быть сейчас в сознании Кришны? Кришна ответил, маманус мараюдьяча. The Lord said, you have to do 2 things. Господь сказал, тебе 2 вещи нужно делать. And combine these 2 things. Do these 2 things together. Их нужно делать вместе. One is Ma Manusmara, remember me. Маманусмара значит помни меня. And Yudhya, that is fighting. А юдья значит сражайся. So don't do just remembering me. Поэтому Кришна говорит, не только думай обо мне. Or don't do just fighting Или не with только enemy. сражайся. But while fighting, remember me. Or while remembering, fight. Помни обо мне, сражайся, или сражайся, помни обо мне. So whatever we do, Все, что мы делаем, the remembrance of the Lord. мы делаем это, и при этом стараемся всегда помнить о Господе. Tomorrow we'll be, I think, talking about that. И завтра мы будем об этом говорить. Talking more about that, how to stay Krishna. Завтра мы больше поговорим о том, как Under оставаться the energy, I mean, в сознании Кришны. chant Hare Krishna, so that you under that energy. Повторяя Харе Кришна, вы уже находитесь под влиянием этой энергии, Protective energy of the Lord. защищающей энергии Господа. You are studying, you are hearing, you are under that. That's where it begins, in fact. Когда вы изучаете Писание, слушаете о Кришне, это все начало. How to remain, under that protection of that internal energy. Мы учимся тому, как находиться под влиянием этой внутренней энергии. That's why we gather together to learn. Вот почему мы собираемся вместе, чтобы учиться. That's why the whole Bhagavad Gita is there. Bhagavatam is Вот для there. чего вся Бхагавад-гита здесь. Or
Krishna Prasad is there. И Кришна Прасад тоже есть. But then it says, Sayana Amritapao, Radha Krishna Gunagao. You fill up your belly with prasad and then you chant the glories of the Lord. И в последней строке молитвы, которую мы поем перед прасадом, «Сей анамрита пао Рада Кришна Гунагава», то есть наполняя желудок, восклицайте имена Радхи Кришны. You are grateful that Lord has given you full belly prasad. Вы очень благодарны, что Господь дал вам возможность полностью наполнить свой желудок прасадом. Do something for that Lord. Ну тогда делайте что-то для Господа. Chant His glories. Пойте Его славу. Jare dakho tare kaho Krishna upadesh. Talk to others. Distribute books. Рассказывайте другим о Кришне, распространяйте книги. Do this, do that for Sri Krishna. Делайте все больше и больше для Шри To Кришны, expand Krishna consciousness movement. чтобы расширять движение сознания Кришны. You are under the protection of that internal energy. И тогда вы находитесь под покровительством этой внутренней энергии. Right here on the bank of Black Sea. Даже здесь, на берегу Черного моря. Energy comes right there where you are. Эта энергия направляется прямо туда, где вы сейчас сидите. That energy could come to Russia, enter Russia also. Она даже в Россию проникает. That energy is not afraid of Russia. Эта энергия не боится России. So wherever you are, you Поэтому, где бы вы ни были, практикуйте. be under the protection. И тогда вы будете под защитой. Hare Krishna. Еще раз вступление молитвы сделай. Меня попросили еще раз объявить, что вы можете получить замечательные записи лекций Шрилы Локанатха Махараджи у Матаджи Мадхаванандини. Где вы будете? Давайте вот здесь вот. Она будет на выходе. Пожалуйста, подходите. Удивительный нектар. То есть у нас, вот смотрите, 24 число. Нарда. Харибол? Ну, если есть возможность, возьми с добавкой. Я, когда освобожусь, я подойду. Хорошо? Харибол? Так, ну вот, в общем, мне нужно, чтобы вы срезали звук с Дорогие одной преданные, лекции. те, кто вчера записывался на личный даршин, их 6 человек, Получается так, что дадите, могу, пожалуйста, например, сегодня в 6 часов туда же, где проходил вчера даршин. Записи видео. В 6 часов сегодня. И второе объявление. Завтра его святейшество Рам Говинда Свами даст нам даршин, даст нам свое общение. Пожалуйста, в 10:30 ученики Локанатха Свами, подходите, пожалуйста, 6-й корпус, 3-й этаж. Там 2 холла, но мы найдемся, они недалеко друг от друга. 10:30. У нас записалось с очень большим В перегрузом. 10:30 будет общение с Рам Говиндой Махараджем. Диктофона у нас такого не составляет. Он расскажет нам о Гуру Махараджи и Раджи Мандала Парикрама. Первая лекция 24-го, да, просто тут у нас железо менялось. Да. Даже, по-моему, вот 3 часа будет действие Чайтаньи Рамананда. 3. А что здесь будет? А что Сейчас будет? уже быстренько. Ну, мне просто предупредили. Здесь не пройти. Нет. Так, Добавок речи. Локанатха Махарадж, 24. А что будет читать вчера? не знаю, просто мне предупредили, что будет. Тоже добавок речи. Просто
железо сборное из того, что нашли. Так. 24-е, да? Да, 24-е Локанатха. О, Мадхав Мурари. Здесь в 3 часа будет Чайтаньи Чандра что-то делать. Его тоже надо записать. 3 часа, через 40 минут. Что? Ну, то есть там у нас была идея, по-моему, с Олегом, чтобы по диктофону Нет, смотри, Бхакти Махарадж будет в 5 часов, а Чайтаньи Чандра будет в 3 часа здесь. Но можно потом будет уйти, я не думаю, что больше 2 часа. Тогда давайте вы мне скажете 24-е. 24 Локанатха, да? сентября, да, Локанатха с вами. Чего вы не сказали? Так, Это там можно 128 сделать битрейт, чтобы качество какое-то сохранилось, мы потом будем еще с ним работать. так, а к кому обратиться? Оно-то не дойдет, звукозапись корпус 8, или я сам могу подойти, если вы скажете, когда. То есть сегодня вы сможете в течение дня это сделать? Ну, мне нужно будет камеру подрубать, потому что с камеры, скорее всего, проще будет взять. То есть на камере тоже есть у вас, да? Да, вот на ожидачном. Так, а вот сегодня вот здесь будет культурная программа? Я не знаю. И вот завтра первый блок. Это я не могу сказать. Ну, знаете, то есть я могу сегодня вечером подойти, скажем, когда. Просто смогу это сделать тогда, когда здесь ничего не будет. Ага. То есть, потому что у меня все это занято. Хорошо, давайте тогда завтра с утра перед первым блоком я подойду сюда. Или вы когда сделаете, если вы раньше, вот, то к нам 8-й корпус, там звукозапись. Хорошо? Хорошо, тогда завтра лучше до лекции. Завтра перед первым блоком. Да. Окей. Ну, хорошо, договорились. Вы себе записали. Локанатха с вами, 24 число. Спасибо. Они там всем дают, не знаю. Что? Идите попросите, дадут. Скажите, пожалуйста, вы вот записываете